Bonjour tout le monde, ça va? Moi, ça va très bien. In this video, we're going to learn about transport. We're going to learn to label the transport. We're going to learn to say how we travel using that transport. And as an extension at the end, we're going to learn to say where we are going and how we're going to get there. Are you ready? Okay, on y va. Let's go. As you can see, we're going to be learning the words for 11 modes of transport today. That's quite a lot, but many of these words are just like the words we use in English. Some of the words are very similar to the words that we use in English, and that makes them easier to learn and to remember. Bear that in mind as we go through the next few slides. Le bus. Le bus. Le bus. Le train. Le train. Le train. Le taxi. Le taxi. Le taxi. L'hélicoptère. 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 Le bateau. Le bateau. Le bateau. Le pied. Le pied. It means foot. We're going to be talking about traveling by on foot later. La moto. La moto. La moto. L'avion. 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 Le vélo. Le vélo. Le vélo. La voiture. La voiture. La voiture. Le cheval. Le cheval. Le cheval. You need to pause the video and go back and watch it again until you know those words. When you're confident, we can play a game. One of the pictures is going to disappear. Can you say which one is missing? Are you ready? On y va. Qu'est-ce qu'il manque? Which one's missing? Qu'est-ce qu'il manque? C'est la voiture. C'est la voiture. It's the car. Qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qu'il manque? C'est l'avion. C'est l'avion. It's the plane. Qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qu'il manque? C'est le vélo. C'est le vélo. Oh, there are two missing this time. Qu'est-ce qu'il manque? C'est le pied. C'est le pied. Et c'est la moto. C'est la moto. Qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qu'il manque? C'est le bateau. C'est le bateau.
C'est le cheval. C'est le cheval. Three this time. Qu'est-ce qu'il manque? C'est l'hélicoptère. C'est l'hélicoptère. C'est le train. C'est le train. C'est le bus. C'est le bus. Okay, you might need to practice those words a little bit more until you're confident. If you are already confident, that's fantastic. Let's learn to put them in a sentence. So, we know how to say I'm going from the video about countries. Can you remember? It's je vais. Je vais. When we use transport, we need one of two prepositions. Sometimes we say je vais en, just like we did when we were talking about countries. When we say je vais en with transport, it's usually followed by a mode of transport that we can sit inside, like je vais en bus, je vais en voiture. If you are outside, if you're surrounded by air, then the French use the preposition à, and they say je vais à. So we would say je vais à cheval. I'm going on a horse. Je vais à moto. I'm going on a motorbike. Thinking about whether you're inside or outside is the easiest way of choosing the correct preposition, whether it's en or à. So let's use that now to put all those modes of transport into sentences. We're inside on a bus. So we're going to say je vais en bus. Je vais en bus. Je vais, bus, and en because it's inside. Je vais en bus. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est le train. That's right, le train. And to say I'm going by train, we're going to begin with je vais. We know it's le train, so we need train. And we're going to use the preposition en because we're inside the train. Je vais en train. Je vais en train. Je vais en train. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est le taxi. So how are we going to say I go by taxi or I travel by taxi? We're going to begin with je vais. We know it's le taxi. And we need the preposition en because it's inside. Je vais en taxi. Je vais en taxi. Okay, can you now work out how to say I'm going by helicopter? Je vais en hélicoptère. Je vais en hélicoptère. Je vais en hélicoptère. How about this one? I'm going by boat. C'est le bateau. Yes, that's right. C'est le bateau. So how do we say I'm going by boat? Je vais en bateau. Je vais en bateau. How about this one? Can you work it out? Je vais en avion. Je vais en avion. Je vais en avion. What's this one? C'est la voiture. How do we say I'm going by car? Je vais en voiture. Je vais en voiture.
Je vais en voiture. Now, this one's a little bit different. They're outside, they're surrounded by air. So we're not going to use the preposition en, we're going to use the preposition à. Je vais à moto. Je vais à moto. How about this one? You're going to go by foot or on foot. Je vais à pied. Je vais à pied. Je vais à pied. Qu'est-ce que c'est? C'est le vélo. How are we going to say I'm going by bike? Je vais à vélo. Je vais à vélo. Je vais à vélo. Qu'est-ce que c'est? C'est le cheval. Yeah, it's the horse. How are we going to say I'm going on horseback? I'm going by horse. Je vais à cheval. Je vais à cheval. Je vais à cheval. Now, let's make it a challenge. Let's talk about where we are going and how we're going to get there. Can you remember how to say, I'm going to France from our last video? Je vais en France à cheval. Je vais en France à cheval. Je vais en France à cheval. I'm going to France by horse. Yes, it's a long way to go, but it would be lots of fun. Let's have a go at another one. Oh, what country is this one? Can you remember? Je vais en Pérou en voiture. Je vais en Pérou en voiture. Je vais en Pérou en voiture. Did you get it right? Let's have a go at another one. Où tu vas? Where are you going? Où tu vas? Je vais en Chine à vélo. Je vais en Chine à vélo. Je vais en Chine à vélo. I'm going to China by bike. That would take an awfully long time, wouldn't it? Où tu vas? Où tu vas? Where are you going? Je vais aux États-Unis en hélicoptère. Je vais aux États-Unis en hélicoptère. Je vais aux États-Unis en hélicoptère. So, we've learned how to say that we're going on a certain kind of transport. We've even learned how to say where we're going to using that transport. Both those sentences begin with je vais. We've learned how to say je vais en Espagne, je vais à Barcelone. We've learned how to use je vais with different kinds of transport. You just need to remember that some transport needs the preposition en before it if you are inside the transport. En avion, en voiture, en hélicoptère, en train, en bateau, en bus, en taxi. And some forms of transport need the preposition à if you are outside, if you're surrounded by air. À pied, à vélo, à moto, à cheval. I wonder how many different kinds of sentences you can write. Could you write a simple sentence, je vais à pied, je vais en train, and illustrate it? Could you do some extended sentences using your knowledge of countries or cities? Je vais en Espagne en avion. I'm going to Spain by plane.
Je vais à Madrid en bus. I'm going to Madrid by bus. You will need to remember to use en with countries and à with cities, en with those inside transports and à with the outside transports. I am waiting for your emails. I can't wait to see what you have taught yourself how to say in French. Bonne chance, everybody. Good luck. Au revoir.